Hello, friends. You are learning the bacteria. The syllabi of this topic is discovery, general characters, cell structure, types of bacteria, reproduction in bacteria, the vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. The last topic, the last point of this unit is economic importance of bacteria. So concerning with university examination, the point to be very important are general characters, cell structures, types of bacteria, and reproduction in a bacteria. So regarding the MCQ type of questions, the one question will on cell type of a bacteria. Then, cell structure of bacteria, and one will definitely on reproduction in the bacteria. They will ask the MCQ either on vegetative, asexual, or sexual type of reproduction. So here we are going to learning the unit bacteria. So we all people knowing that the bacteria are very microscopic one, and these are the important microorganism. So apart from the bacteria, we all knowing the viruses, yeast, actinomycetes, mycoplasma, and some of the fungi which are a microscopic one. So first point is discovery of bacteria. See here, after the discovery of microscope, we revealed much detail about the microorganism. But before to that, the scientist Anthony von Leeuwenhoek, which is called as father of microbiology, he first timely observed the bacteria. He made the assembly of lenses. So under this assembly of lenses, he observed the bacteria. Then the scientist Linnaeus classified the bacteria under the name Chaus infusoria. So this Chaus infusoria is the name given by the Linnaeus. So Linnaeus is called as father of taxonomy, that is a father of nomenclature. Then the scientist Muller classified the bacteria into two groups, that are the Vibrio and Monas group. Then scientist Ehrenberger established the bacteria into genus Bacterium. So meaning of this bacterium is staff. He also discovered the two genera of bacteria, and he named as Spirulium and Spirochete. The scientist Louis Pasteur, who is the famous scientist who firstly demonstrated the fermentation process in the alcohol production. So he forcefully said that the fermentation of alcohol is by growth of a microorganism like a bacteria. Louis Pasteur said that the milk is converted to the curd due to the fermentation, and that is by the lactobacillus bacteria. So Louis Pasteur
was very famous scientist in that era, and he made much study in the field of microbiology. Later on, the scientist Koch postulate we are knowing. So Koch postulate said that the every disease is caused by a pathogen. So this Robert Koch showed that the bacteria causes disease, and he postulated the some principles that are called as a Koch postulates. And for this discovery, he was awarded by Nobel Prize. Then the scientist Nageli coined the term schizomycetes. These schizomycetes are the group of fungi actually who showing some characteristic feature like a bacteria. So this schizomycete is a connecting link in between the fungi and bacteria. Means what? The organism get evolved. Firstly, bacteria get protozoans get formed. The protozoans giving the uh, bacteria, like from the bacteria the fungi get evolved. So in between these two groups some connecting links are there, and that connecting links like a schizomycetes which was firstly discovered by the scientist Nageli. आता नगेली हा जो शास्त्रज्ञ आहे, या शास्त्रज्ञांनी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा पण शोध लावला. म्हणजे एका शास्त्रज्ञांनी खूप वेगवेगळी कामं केलेली आहेत. इथं आपण जर बघितलं तर या लिस्टमध्ये आपल्याला अँटन वॉन लिओनहॉक, की ज्याला फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी म्हणतात, त्याने बॅक्टेरिया पहिल्यांदा बघितला. पण मायक्रोबायोलॉजीमध्ये खूप मोठं काम आहे. हा जो लिनाइस आहे याला फादर ऑफ टेक्सॉनॉमी म्हणतात. जो बॉटनीमध्ये बायनॉमियल नॉमिनक्लेचर सिस्टीम जे आहे, प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला दोन नावं देण्याची, म्हणजे एक जीनसचं आणि एक स्पेसिसचं देण्याचं काम कुणी केलं सुरुवातीला? तर लिनायस या शास्त्रज्ञांनी केलं. आता मुलरचा एक्सपेरिमेंट आपल्याला माहीत आहे, की विश्वाची निर्मिती कशी झाली आणि पहिला सजीव कसा तयार केला गेला किंवा तयार झाला, याच्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट सेटअप केलेला होता. त्याला म्हणतात मुलर एक्सपेरिमेंट. आणि लुईस पाश्चरची तर आपल्याला माहीत आहे, की फर्मेंटेशन प्रोसेस ही लुईस पाश्चरनी शोधून काढली. त्याचबरोबर आपल्याला कोच माहीत आहे, रॉबर्ट कोच, की ज्या रॉबर्ट कोचच्या अगोदर असं समजलं जायचं, की हे जे डिसीजेस आहेत, हे देवाने शाप दिल्यानंतरच लोकांच्यामध्ये येत आहेत. ॲनिमलला म्हणजे वेगळ्या प्राण्यांना पण रोगराई येते. पण हा जो कोच आहे, या कोचनं असं सुरुवातीला शोधून काढलं, की हे जे डिसीजेस आहेत, हे देवाच्या शापामुळं येत नाहीयेत, तर ते सूक्ष्मजीवामुळं आपल्याला येत असतात. तर या रॉबर्ट कोचच्या डिस्कव्हरीला त्यावेळी नोबेल प्राइज दिलं गेलं. आणि नगेलीच्या बद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, की यानं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा पण शोध लावला, त्याचबरोबर सायझोमाइट्सचा पण शोध लावला. अजून काही शास्त्रज्ञ आहेत पहा. सो दी वेगर्ड इज द सायंटिस्ट हू फर्स्टली स्टेन द बॅक्टेरिया विथ मिथिल व्हायोलेट डाय. आता बॅक्टेरिया स्टेन करण्यासाठी कोणतं स्टेनिंग वापरतो आपण? तर बॅक्टेरिया स्टेन करण्यासाठी आपण ग्राम स्टेनिंग प्रोसिजर वापरतो, की ज्यामध्ये क्रिस्टल व्हायोलेट आहे, त्याचबरोबर सॅफ्रॅनिन आपण वापरतो. पण मिथिल व्हायोलेट हे पहिल्यांदा कुणी वापरलं? तर वेगर्ड या शास्त्रज्ञांनी 1875 ला. देन पाऊल एहरिक, तर हा पाऊल हेरलिक जो आहे, he firstly introduced the theory related to how bacteria causes disease. So bacterial infection was described by the scientist Paul Herrick. Then the scientist Neisser discovered gonococcus bacteria. So Neisser firstly found the gonococcus bacteria. Then Burrill, this is the scientist who worked on fire blight disease of apple and pear. आता हा फायर ब्लाइट डिसीज ॲपलचा जो आहे, दॅट इज कॉज्ड बाय द बॅक्टेरिया. इट वॉज फर्स्टली डिस्कस्ड बाय द सायंटिस्ट बुरिल. देन सायंटिस्ट ग्राम. आता ग्रामनी काय केलं तर आपल्याला माहिती आहे, की ग्राम फर्स्टली यूज द ग्राम स्टेनिंग प्रोसिजर
आणि ग्राममुळेच आपल्याला ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया असे बॅक्टेरियाचे 2 टाइप झालेले बघायला मिळतात. Then scientist Carp Joseph Eberth isolated the typhoid bacteria. So name of that typhoid bacteria is typhoid bacillus, that is Typhimurium bacteria. तर हा जो कार्क जोसेफ एव्हर्थ जो आहे की त्यानं सुरुवातीला टायफॉइडचा बॅक्टेरियाचा शोध लावला. नाव the scientist Walker proved yellow disease of hyacinth caused by bacteria. आता हायसिंथ म्हणजे काय? पाण्यामध्ये जे केंदाळ आढळतं की नाही, केंदाळ असा शब्द वापरलाय मी, केंदाळ. तर हे जे जलपर्णी वनस्पती आहे, पाण्यामध्ये आढळते ती, तर याला येलो डिसीज होतो, दॅट इज कॉज्ड बाय दी बॅक्टेरिया. And we all knowing that again Robert Koch isolated the tubercle bacillus and mentioned it was the causative agent of tuberculosis. So tuberculum bacillus is the bacteria that causes the tuberculosis, that is called as TB, TB in the human. And lastly, but not leastly, the scientist Bejernik. आता हा बेजर्निक अतिशय महत्वाचा आहे. हू मेड दी क्लासिफिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन कोणी केलं? तर बेजर्निकने केलं. सो बेजर्निक आयसोलेटेड द रूट नोड्यूल बॅक्टेरिया. Root nodule bacteria are present in the leguminaceae plant like a groundnut, soya bean. So he isolated the aerobic nitrogen fixing bacteria, namely Azotobacter crocum and Azotobacter agalii. So this is all regarding the discovery of bacteria. आता तुम्ही किती अटेन्शन द्यायचं, तर यातले काही शास्त्रज्ञ आपण लक्षात ठेवायला पाहिजेत, फार महत्वाचे आहेत. परीक्षेला क्वेश्चन येण्याची दाट शक्यता आहे. So thank you. Into the next lecture we will learn the general characteristic of a bacteria.